Hello friends, welcome to my channel and the important articles of the Hindu are bail-in doubts, financial resolution legislation base பண்ணி வந்திருக்கிற article இது. It's an important article. We will discuss this article in detail with the background and a forgotten war, Saudi Yemen crisis base பண்ணி வந்திருக்கிற article இது. Even we will discuss this article. And இன்னைக்கு lead article miles to go before is all about Mr. Rahul Gandhi. Rahul Gandhi sets to be the Congress president. So அதனால அவரை பேஸ் பண்ணி நிறைய pros and cons இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருக்காங்க. And இந்த ஆர்டிக்கல் விட அதிகமா நீங்க பேசுவீங்க. So we are not going to discuss this article. And the one election idea is an important article. Simultaneous election base பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிக்கல் இது. Even in 2017 mains we got a question about this simultaneous election. So we will discuss this article and who swings the vote in India. This comment article is not important. ஏன்னா vote bank politics base பண்ணிலாம் பேசியிருக்காங்க. So there is no need for us to go through this article and stand up against torture. Even this article is important. Torture base பண்ணி we got an article before 3 days and even today comment section la torture against ஒரு comment article வந்திருக்கு. So we will discuss this article. Fine. And friends, let me tell you this is why newspaper reading is advantage to you. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா டார்ச்சரை பத்தி 3 நாள் முன்னாடி ஒரு ஆர்டிகல், இன்னைக்கும் ஒரு ஆர்டிகல். அண்ட் இந்த டார்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல, நிறைய இஷ்யூஸ் லைக் குவாட்ரிலேட்டரல் அலையன்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா. ரோஹிங்யா இஷ்யூ. ஸோ ரோஹிங்யா இஷ்யூ பத்தி இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ரீடிங் தி நியூஸ் பேப்பர் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் ஃபிங்கர் டிப்ல ஞாபகம் இருக்கும். அண்ட் கர்டிஷ் வோட், கேட்டலோனியன்ஸ் இஷ்யூ. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குறதுனால ரிவிஷன் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ். அண்ட் நீங்க இப்போ ஒரு இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் எடுத்து கிராஸ் செக் பண்ணணும்னா கூட பண்ணிக்கலாம். உங்க நோட்ஸோட யூ கேன் கிராஸ் செக் வித் தி இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் அண்ட் யூ கேன் ஆட் சர்டன் பாயிண்ட்ஸ் டு தட். பட் இமேஜின் இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் த்ரூ தி நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் டைரக்டா நீங்க இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் மேல தான் ரிலே பண்ணி இருக்கீங்கன்னா தென் எது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அண்ட் ஆடட் டு தட் பல்கினஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல். இந்த இஷ்யூ நம்ம எதுக்கு படிக்கணும்னே தெரியாம படிக்கிறது, பேக்ரவுண்ட் புரியாம படிக்கிறது. ஃபைன். ஸோ there are many shortcomings of not reading the newspaper. So I hope everyone should go through the newspaper daily. So இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேபிட்டாவே இருக்கணும். Fine. And coming to the first article which is about financial resolution and deposit insurance bill. So article போறதுக்கு முன்னாடி let us see the background. So ஏற்கனவே நம்ம insolvency and bankruptcy code 2016 பார்த்திருப்போம். புரியுதுங்களா? So last year மேல அதை enact பண்ணாங்க. So this code was passed and in the insolvency and bankruptcy code எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, if a company goes bankrupt or insolvent, அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா திவால் ஆயிடுச்சுன்னா then this code will help to bring in a solution. So creditorsலாம் பணம் கொடுத்திருப்பாங்க, அவங்களுக்கு பணம் எப்படி போய் சேரணும், how to come to a conclusion. So all the aspects will be discussed. And friends, I have already taken this insolvency and bankruptcy code 2016. The link is given in the description box below the video. You can just have a go through. புரியுதுங்களா? So இந்த insolvency and bankruptcy code எப்படி ஒரு கம்பெனிக்கு சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வருதோ அதே மாதிரி இந்த financial resolution and deposit insurance bill will bring in a resolution with the companies that are in the financial sectors. So financial sectorsல பேஸ் பண்ணி இருக்கிற companies, for example banks, NBFCs, non-banking financial corporation. புரியுதுங்களா? So இந்த financial sectorsல இருக்கிற companiesக்கு ஒரு ரெசல்யூஷன் வேணும் and அந்த ரெசல்யூஷன் இந்த பில் ப்ரொவைட் பண்ணோம். So insolvency and bankruptcy code is for the companies while this FRDI bill is for the companies that are in the financial sectors. Fine. I hope this is clear. Now what we'll do is we'll see some of the important provisions of this bill. So in the bill, one of the important point which you need to know is this bill establish a resolution corporation. சரிங்களா? ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் கார்பரேஷன் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, they will monitor the financial firms and இந்த financial firms ஃபெயிலியருக்கு போகுது அப்படின்னு ஒரு சினாரியோ ப்ரிவேல் ஆச்சுன்னா then they will anticipate that they will take actions against the firm and resolve them in case of failure. புரியுதுங்களா? ஸோ this is self-explanatory in nature. And even this resolution corporation will provide for deposit insurance to a certain limit in case of bank failure. So ipo why we deposit money in the bank? It is because we have deposit insurance in the bank. In case bank திவால் ஆயிட்டாங்கன்னா or bank wind up பண்றாங்கன்னா then நம்ம deposit பண்ணிருக்கிற பணம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். We have certain amount of insurance for the deposit which we make. புரியுதுங்களா? இப்போ this is not available in non-banking financial
financial corporations or chit fund. So chit fund காரன் ஊரை விட்டு ஓடி போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்றது நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So here the deposit insurance doesn't come into play. புரியுதுங்களா? So இந்த resolution corporation will provide for this deposit insurance up to a certain limit, and then in the resolution corporation will be an independent regulator, and this independent regulator will have a chairperson, will have representatives from various ministries, RBI and SEBI. So financial companies நிறைய இருக்கு. For example, insurance companies லாம் கூட இருக்கு. Stock marketல நிறைய financial companies இருக்கு. So these will be regulating the financial sectors in the case of insolvency. அதே மாதிரி இந்த resolution corporation may classify the financial firms into 5 types: low, moderate, material, eminent and critical. So based upon their performance, and it will take over the management if a financial firm is classified as critical. Fine. And in the bill என்ன propose பண்ணிருக்காங்கன்னா, the resolution should be given within 1 year. Fine. So even resolution கூட எப்படி இருக்கும்னா merger or acquisition. So they can merge the insolvent firm or bankrupt firm with the other firm. They may transfer the assets, liabilities. Liquidation is also one of the option. Fine. So simple இவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is a bill for the financial sector companies in the case of insolvency or bankruptcy, and this bill tries to establish resolution corporation. So prelims la enna keklana, resolution corporation is associated with, or what are the functions of this resolution corporation அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டலாம். And financial firms காக தான் இந்த resolution corporation or whether it is for all the companies அப்படினு கூட ஆப்ஷன்ஸ்ல கேட்கலாம். புரியுதுங்களா? And friends, again I have given you a slide here. So இந்த ஸ்லைட்ல இந்த பில்ல பத்தி அனாலிசிஸ் இருக்கு. So which is from the PRS website. Fine. So it is self-explanatory in nature. I just want you to go through it. Fine. Now coming to the article, bail-in doubts. So first in the article என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is a fear which is prevailing and there is a great opposition with respect to this financial resolution and deposit insurance bill. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, it is because of bail-in clause. So friends, நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், why people deposit in banks, because they have trust, they have financial security, they have deposit insurance. And in the deposit insurance யாரு பாப்பாங்க இந்தியால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, it is by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. So this corporation happens to be one of the subsidiary of RBI, and இவங்க தான் இந்த deposit insurance வேலையை பார்ப்பாங்க. And இந்தியால என்ன law இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, 1 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும், அதாவது 1 லட்சம் ரூபாய் நம்ம டெபாசிட் பண்ற பணத்துக்கு we have deposit insurance. புரியுதுங்களா? Now இந்த bail-in clauseல அப்படி கிடையாது. In case if the financial status of the bank is in a poor conditions, இப்போ critical stage அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 ஸ்டேஜ்லாம் பார்த்தோம் பேக்ரவுண்ட்ல. ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜுக்கு ரீச் ஆக போகுது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, then the depositors should face the loss. So அதுதான் இந்த bail-in clause. புரியுதுங்களா? So generally there are 2 clauses which is available with respect to the financial institutions. One is bail-in clause and the other one is bail-out clause. So bail-out clause என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப் கிடைக்கும் பேங்க்குக்கு. ஸோ பேங்க் வந்து ஒரு critical stageல இருக்கு or critical stageக்கு ரீச் ஆக போகுதுன்னா, then it may get external help, and அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஹெல்ப்பை வச்சு அவங்க தன்னை தானியே ரிவைவ் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த பெயில்-இன் கிளாஸ்ல என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் பேங்கை நம்பி பணம் போட்டாங்களோ தே ஹேவ் டு ஃபேஸ் தி லாசஸ். ஸோ இப்போ நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா, கம்பெனி திவால் ஆனா உங்க பணமும் போயிடுது தெரியுமா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பெயில்-இன் கிளாஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ மேஜர் செட்பேக் ஃபார் திஸ் பில், அண்ட் மெனி ஆர் அப்போசிங் திஸ் clause in particular. Plus this article tries to say, ஏற்கனவே there is a huge amount which is invested in the public sector bank. So 2.11 lakh crore rupees have been given to the public sector banks for recapitalization. And இப்போ public sector banks are going in for something which is called as haircut. ஏன்னா insolvency and bankruptcy code have been put into force with respect to the companies, and எல்லா companies are facing haircuts now. So friends, இங்க again you need to know what is the concept of the haircut. So simple, let me give you an example to understand this. Say for instance you are going in for home loan with a bank. So இப்போ அந்த ஹோமோட ஆக்சுவல் வேல்யூ இஸ் 100 crores, பட் வெதர் த பேங்க் வில் கிவ் யூ 100 crore as a loan? No. 70% 80% தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ மீதி 30% இருக்கு தெரியுமா, அது வந்து ஹேர் கட் அப்படின்வாங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து லோனு கொடுக்கும்போது, ஸோ வாட் இஃப் ஐ டோன்ட் ரீபே தி லோன் அமௌண்ட்? ஸோ அப்போ பேங்க் என்ன செய்வாங்கன்னா, தே வில் அகைன் அப்ளை திஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹேர் கட். ஸோ என்ன செய்வாங்கன்னா, 80 crore is given as the loan amount and 25 crore has been recovered by the bank, and மீதி அமௌண்ட் இருக்கு தெரியுமா, அந்த அமௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹேர் கட். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகைன் யூ நீட்
need to know this. See, and the settlement amount is called as haircut. The difference amount is not called as haircut. புரியுதுங்களா? So 80 crore has been taken by me as a loan and 25 crore has been paid by me. So மீதி balance haircut கிடையாது. But the settlement amount which the bank does for the recovery is called as haircut. I hope you got the point. And technically இத சொல்லணும்னா என்னன்னா, in case of loan recoveries, it is the difference between the actual dues from a borrower and the amount he settles with the bank. So it is the difference between actual dues and the amount which he settles. புரியுதுங்களா? So this is called as haircut and many companies are going in for haircut. So அவன் பணம் கொடுக்க மாட்டேன்றானா, okay fine, வந்த வரைக்கும் லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுக்கிறது இல்லையா? So அந்த வந்த வரைக்கும் லாபம் அமௌண்ட் இருக்கு தெரியுமா? That is called as haircut. As simple as that. Fine. So இப்போ insolvency and bankruptcy code la settlement போகும்போது many are going in for haircut. Plus in the bail-in clause உள்ள வந்ததுனா, then even depositors could face similar haircuts or a decrease in the value of their savings in the banks அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. Fine. So this provision in the bill எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, it is purely seeming to be resolving the bankruptcy scenarios among financial entities. So non-performing asset is on the rise. So இப்போ loan கொடுத்திருக்காங்க, loan recovery இல்ல, non-performing asset is very high in India. And in the scenario la government is looking in for this bail-in clause. And this could to an extent can resolve bankruptcy of this financial entity. So even this article tries to say that the bill is currently being reviewed by a parliamentary committee. And one of the important provision again from this bill is that this bill propose to scrap the deposit insurance and credit guarantee corporation. So in the body தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம். So deposit insurance or guarantee of repayment is ensured by this corporation, that is up to 1 lakh. ஆனா this bill aims to scrap this corporation which is a subsidiary of RBI. And in this place a new resolution corporation under the finance ministry would be initiated to cover the similar area. புரியுதுங்களா? So இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, RBI கிட்ட இருந்து government is willing to have more power over the banking regulation அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. So monetary policy government தன்னுடைய ஆம்பிட்ல எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு பாக்குது. Fine. So one such example is monetary policy committee and now this is another example, that is resolution corporation. Fine. Plus இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is a silence over the deposit insurance. ஏன்னா 1993 ல இருந்தே deposit insurance 1 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் தான் இருக்கா and அதுக்கப்புறம் it has been not revised. So there is a need for us to look into that and in the bail-in clause should be reconsidered அப்படின்றாங்க. Plus this article tries to say that இப்போ இருக்கிற global scenario ல பாத்தீங்கன்னா there is a financial crisis. So இந்த மாதிரி financial crisis ல there is a need for these sort of law. So this is understood. But at the same time இந்த மாதிரி ஒரு bail-in clause எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா then how much it is going to be fruitful அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது. And this is subjected to debate. ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, this bail-in clause is not performing good across the world. And even the FRDI law என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, it should be used only in those areas where it is ultimately necessary and the sale is unviable. அதாவது liquidation பண்ணும்போது அந்த பேங்கோட செக்யூரிட்டி அசெட்ஸை விற்க முடியாத நேரத்தில் you can go in for this bail-in clause ஒழிய this should not be a lazy option. So this should not be a default option. So if you think that this bail-in clause would save a firm அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அது கிடையாது, because this will end up causing a lack of confidence over the bank. So instead of preventing a bank you will lose the bank அப்படின்றாங்க. ஏன்னா இப்போ demonetization, ஜன்தன் யோஜனா, இந்த மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க and people have increased in the formal banking system. And இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல நீங்க bail-in clause எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா then this will be a major setback for the banking system in particular. So bail-in clause is necessary to an extent to revive the financial conditions of the banks. Yes, but at the same time the government must communicate more clearly to the people and they have to bring in why they are going in for bail-in provision and எந்த மாதிரி circumstances they are going to use this bail-in option should be clearly explained by the government. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல தான் நாங்கள் பெயிலின் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. பிளஸ் இந்த எடுத்துட்டு வர பில் எப்படி இருக்கணும்னா, இது வந்து பேங்க் டெபாசிட்ஸை அதிகப்படுத்துற மாதிரி தான் இருக்கணுமே தவிர குறைக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல முடிச்சிடுறாங்க. ஃபைன். ஸோ that's it with respect to this article friends. and இந்த ஆர்டிகலோட கிளிம்ஸ் பார்த்தலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல இந்த பில்லை பத்தி பார்த்தோம். ஃபினான்ஷியல் ரெசல்யூஷன் அண்ட் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் பில். ஸோ ஃபினான்ஷியல் ரெசல்யூஷன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும். அண்ட் திஸ் பில்
will bring in a body in the place of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation that is called as Resolution Corporation. So Resolution Corporation based பண்ணி prelims-ல கண்டிப்பா ஒரு question இருக்கும் if the bill is passed. Fine. And again there are certain provisions in the bill like it classifies a firm under 5 categories and in the வேலைல Resolution Corporation தான் பார்க்கும். So all the background which we saw. And in the article-ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா bail-in clause பார்த்தோம். So bail-in clause வந்ததுனா there is a scenario where the depositors may lose the money. ஏன்னா instead of selling the securities of the bank, the government or the bank in particular may go for utilizing the deposited money where the investors may tend to lose. And even the banks may go in for haircut. So haircut என்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தோம். So there is a raising fear and even this bill seeks to scrap Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation which is a subsidiary of RBI, and this bill is a necessary for the bankruptcy scenario which is prevailing, but at the same time this should not be the laziest option or the default option, and even committee recommendations have said so. So in the mari or scenario la what we need to do is we need to bring in a confidence in the public, and the government should ensure that on what all preconditions this bail-in option could be utilized. புரியுதுங்களா? So that's it with respect to this article, friends. Please make a note of this article. It can be reflected in the prelims as well as in mains. Fine. So we'll move to the next article. So this article is all about the Yemen crisis. So friends, I'll just try to explain the Yemen crisis in the simplest term. So first you need to know Mr. Ali Abdullah Saleh. So அவர் வந்து யெமனோட பிரசிடென்ட்டா இருந்தாரு 2011 வரைக்கும். And இவரை ஓவர்கம் பண்ணி பிரசிடென்ட் ஆனவர் மிஸ்டர் ஹதி. சரிங்களா? So ஹதி 2011ல பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் he faced many challenges like terrorist attacks by Al-Qaeda and even many military officials were loyal to Mr. Abdullah Saleh. So அதனால he couldn't gather the military support to a greater extent, as well as there was a prevailing corruption, unemployment, food insecurity and so on. So இந்த ஹதி கவர்மெண்ட்டை ஓவர் கம் பண்ணி எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணது தான் ஹவுதி மூவ்மெண்ட். ஸோ ஹவுதி மூவ்மெண்ட் வந்து ஷியா முஸ்லிம் மைனாரிட்டி பேஸ்டு மூவ்மெண்ட். ஸோ இவங்களோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா they want to establish a legitimate government in Yemen and they want to bring down Mr. Hadi. And because of the shortcomings in the Hadi government, இவங்க ஹவுதிஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா they captured the capital. And if you have seen the international relations page, then you would have come across that the Houthis captured Mr. Hadi in a palace. So அவரை வந்து ஹவுஸ் டெரஸ்ல வச்சிருந்தாங்க சில நாட்கள். They captured the city Sana and நிறைய protest அங்க நடந்தது. Fine. So இப்போ they have certain control in Yemen. ஆனா the bordering nation of Yemen, Saudi Arabia, happens to be a Shia nation. சரிங்களா? So Houthi rebels வந்து Sunni Muslims and Saudi Arabia has Shia Muslims in ruling. So அதனால they do not want the Houthi rebels to take the control of the whole Yemen, and அதனால they have attacked Yemen. And added to that, ஏற்கனவே lack of governance, food insecurity, corruption, lack of drinking water. So it is in a state of famine. And one could have also known that the Saudi Arabia attacked Yemen, பாம் ட்ராப் பண்ணியிருந்தாங்க, bought in several attacks. ஸோ அவங்க என்ன கிளைம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா we want to establish a legitimate government led by Mr. Hadi in Yemen அப்படின்னு சவுதி அரேபியா சொல்றாங்க. பட் அட் த சேம் டைம் ஹவுதி கிட்ட கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது ஒரு கேள்விக்குறி தான். சரிங்களா? ஸோ இந்த சினாரியோல மிஸ்டர் அப்துல்லா சாலே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் 2011ல பார்த்தோம் இல்லையா, he is going in talks with Saudi Arabia. So there is a lot of chaos which is prevailing there, and in the scenarioல it is the civilians who are affected a lot, and even international communities cannot do a lot. So there is a need to cease the bombing, and there is a need to bring in talks between the nation and to end this Yemen crisis. புரியுதுங்களா? ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஹவுதிஸ்னா என்னன்னு கேட்கலாம், அரப் ஸ்ப்ரிங்னா என்னன்னு கேட்கலாம். Fine. So even though Arab Spring is not explained by me, it was asked in UPSC prelims. So try to gather information on that lines. And in the mari international scenario or crisis kaga best source is BBC. So please have a note or check with BBC. Fine. And coming to the next article, stand up against torture. So friends, ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருப்போம், India have signed the United Nations Convention against torture, but it has not ratified it. புரியுதுங்களா? So we are signatories, but we are yet to ratify that convention against torture. And friends, again let me tell you this, United Nations Human Rights Council, United Nations High Commission for Refugees, and in the United Nations Convention against torture. So in the மூணு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, and whether India is a party or not, whether India is ratified or not அப்படின்னு சொல்லிட்டு please make a note of it, because UPSC prelims-ல it can be reflected, because these are in the news frequently. புரியுதுங்களா? So நிறைய நேஷன்ஸ்
கேட்டிருக்காங்க that why India did not ratify it அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்தியாவோட ரெஸ்பான்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அண்டர் ப்ராசஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண சொன்னால் ஐ வில் கன்சிடர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, ஸோ வில் ட்ரை அப்படின்றேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்தியாவும் இட் இஸ் அண்டர் ப்ராசஸ் அப்படின்றாங்க போல. ஸோ இன் 2011 இந்தியா மேட் எ பிளட்ஜ். ஸோ என்ன பிளட்ஜ்னா வி வில் ratify this convention against torture. அண்ட் அவங்க அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா we are consistent supporter of this United Nation human rights system. So convention against torture-na human rights கண்டிப்பா establish பண்ணுவாங்க, fine. And even in 2012 many nations have recommended India that you ratify this convention, to which India responded that okay, we will support the convention against torture and we will implement this. So we have agreed it, fine, but we are yet to ratify. And even this article tries to say National Human Rights Council of India have recorded a several number of torture cases involving police and security organizations. And even a working group was established which recommended that we need to implement this convention and we need to pass a bill. So India has been making promises but it doesn't seem to keep them அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. Plus this article tries to talks about few cases which is not important. So this article tries to talks about the initiative which was brought by India. So in 2010 Indian Parliamentல an attempt was made to pass a bill. So அந்த பில்ல டார்ச்சருக்கு நம்ம சூப்பரான டெஃபினிஷன் கொடுத்திருந்தோம். So என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா whether broken bones or murder is not torture, rather depriving food, forcible feeding, sleep deprivation, sound bombardment, electronic shocks, cigarette burning. So எந்த மூவிஸ்ல பார்க்குற போலீஸ் டார்ச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம டார்ச்சர் அகைன்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தோம். And this article also tries to say that the Indian police force used these techniques and even a select committee of parliament endorsed the bill but it was not passed and this was allowed to lapse. So friends, again, if possible try to recollect on what all the scenarios the bill may lapse. So if a house is dissolved but the bill is pending in the Rajya Sabha, then whether it may lapse or not, please write it down in the comment box. So ipo 2016 a petition was filed in the Supreme Court and even the Supreme Court have asked Indian government திருப்பி இதுக்கு ஒரே response, yes we are considering. And even the Law Commission have strongly recommended that we need to implement those to bring in a transparency and to uphold human rights values. So this article in the conclusion tries to say that இந்த மாதிரி பண்றதுனால India is undermining its own position. To be a world power, India should act like a world power அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. Fine. So friends, there are many advantages of bringing in this convention and I want you to write down the advantage, and one such advantage is extradition. So if a person is committing crime in abroad and he happens to be the Indian citizen, then we may request the abroad government to send the person back to India so that we can punish him according to the Indian law. So it may apply in various scenarios. So இங்க crime பண்ணிட்டாங்க ஓடி போயிட்டாங்க, so அந்த மாதிரி personsலாம் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. Fine. So இந்த மாதிரி ஒரு scenarioல the other nation may deny to send the criminal back to India because India is not a party or India has not ratified this United Nation Convention on Torture. So என்ன சொல்லலாம், அங்க டார்ச்சர் நடக்கும், so அதனால we may not send the person அப்படின்னு the other government can say. And இதனால we have lost many criminals. And recently UK ல இருந்து நிறைய criminals இந்தியாக்கு அனுப்பல because India has not ratified this convention. Fine. So one advantage of ratifying this convention is that extradition may be possible and other country cannot deny us. And if you know any other advantage, please write it down in the comment box. And friends, the next article that is with respect to the simultaneous election is a layman article which can be understood easily if you go through it once. So I just request you to go through it once, and if you have any doubts with respect to that article, please ask me in the group. Fine, I will let you know there. And that's it for today, friends. Thank you for the support and thank you for watching. Have a nice day.